تفضل أستاذ همدان. شكرا لك أخت ماجدة. شكر الجزيل لسعادة السفير. تعرفون سعادة السفير بأنه الحوثيين يتميزون عن غيرهم من الجماعات المتطرفة أنهم جماعة إرهابية، يعني تمارس التطرف الإرهابي المستند على معتقدات دينية، وفي نفس الوقت تمارس العمل العنصري تجاه المجتمع اليمني. وبناء على هذا الأمر يعني كيف تنظر بريطانيا وأوروبا إجمالا للبعد الإنساني فيما يخص الحوثيين، بمعنى أنه كثير من الدبلوماسيين الغربيين لديهم رؤى مختلفة عن الحلول السياسية والعسكرية والاقتصادية في اليمن، لكن من الواضح أن هناك تجاهل واضح للبعد الإنساني وكيفية معالجته أو مشكلة العنصرية تحديدا بما يضمن المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، خاصة ونحن ندرك في اليمن بأنه عنصرية هذا المشروع هو سبب الحروب التي استمرت منذ فترات طويلة. يعني لا نريد أن نقول منذ 20 سنة، وإنما منذ قرون، وهذه الحروب تستمر نظرا لاعتقاد جماعة بأنها مميزة عرقيا عن بقية اليمنيين، وهذا يتسبب بحروب دائمة. وبريطانيا لديها تجربة عريقة في مواجهة العنصرية. ما هي رؤية بريطانيا للبعد العنصري ولماذا يتم تجاهله وهو أساس الحرب في اليمن؟ يعني الإشكالية الاقتصادية والعسكرية والسياسية هي نتائج طبيعية للحرب التي كان دوافعها اعتقاد هذه الجماعة بأنها مميزة عن بقية اليمنيين ويجب أن تسيطر عليهم. وبالتالي هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، في حال يعني توقفت عمليات الحوثيين خارج الجغرافيا اليمنية، هل هذا يعني أنه المجتمع الدولي سيتقبل فكرة أنه يجبر اليمنيين على التعايش مع هذه العنصرية؟ وبناء على تجربة السؤال الثالث والأخير، بناء على تجربة الأوروبيين في مواجهة العنصرية النازية، يعني في حين أن العنصرية النازية كانت ناتجة عن اعتقاد عرقي عنصري، بينما الحوثيين يتفوقون عن النازية أنهم أيضا يمارسون الإرهاب الديني. بناء على تجربتكم ما الذي يمكن أن تقدموه لليمنيين في مساعدة اليمنيين في تجريم العنصرية يعني ومحاربة العنصرية وكافة أشكال العنصرية في اليمن بما يضمن المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية؟ شكرا. Mr. Hamdan he's thanking Ms. Magda and Your Excellency for being in the space. He says, you know, Your Excellency, that Houthis are extremists, racist and terrorists, and all of this is built on a religious belief, and their practice targets the Yemeni people. How does the UK and the EU look at this humanitarian dimension? A lot of Western diplomats have different visions for the solution in Yemen, but they obviously are ignoring this dimension, which is the necessity of equal citizenship and social justice. The racism that the Houthis are expressing and the racism in their belief has caused many wars in Yemen, even we can say ongoing wars that have been going on for centuries, because they believe that they are racially higher or preferred. The UK has a very good and historic experience with dealing with racism, but why is this major issue being ignored? All the consequences of these political and military issues come from this profound belief that they have, that they are unique and they are above the Yemeni people. The other question: if the Houthis stop their operations outside the Yemeni borders, is the international community going to leave Yemenis and just let them deal with the Houthi racism? Third question: Europe has an experience with dealing with the Nazis, but I think that Houthis are more dangerous than the Nazis, because the Nazis believe that they were superior, but the Houthis think they're superior, plus that they have like the mandate from heaven, the divine right to practice racism against the Yemenis. So please give me your vision. Yes, thank you. I think you make a very important point. They are certainly extreme racists. They claim, as you say, to have some kind of divine right to rule over other Yemenis. And I think the thing that has horrified me the most is just the cruelty that they show
towards other Yemenis, and especially towards the Shafi'i part of the Yemeni population. When I was ambassador, I was regularly being briefed on incidents that just were beyond shocking. Some of the casual brutality that the Houthis practiced against Yemeni citizens. There was one particular example in Aden, which I remember, where the Houthis posted a sniper on top of a building who had a direct line of sight to a hospital, and that sniper would simply shoot people who appeared in the window of the hospital, whether it was a doctor or a nurse or a patient, and that kind of treating the ordinary Yemeni public as if they were subhuman. I think you make a very good point when you say that this is a form of extreme racism. I think it is a form of extreme racism. Unfortunately, I think that foreign observers who don't specialize in Yemen, as I have, they don't understand that. I can tell you that the Counter-Extremism Project, the people that I work with now, we have been trying to make this point again and again and again in the events that we host. And I agree with you, this ought to be enough to persuade people that the Houthis must be opposed on principle, regardless of their practical effect on things like shipping in the Red Sea. We should be opposing them on principle, and I think you're right about that. And I do worry, in answer to your second question, I do worry that, that if everything were to quieten down between Iran and Israel and Iran and America, if there was a ceasefire in Gaza, if the Houthis suspended their campaign in the Red Sea, I worry that the international community would probably continue on the same track that it has been on up to now. It might still ignore Houthi racism and continue to favour them with, a favoured position in the Yemeni peace process. I think we have to try and prevent that. We have to explain to people why that is a bad idea. And of course, this is where the ideological and the practical overlap, because the Houthis are so virulent, because they are so racist, and they have this idea that they have a mission. I don't think they'll ever stop. I don't think they really have it in their character to compromise. They don't seem able to compromise. Whenever they've been offered a peace deal in Yemen, they've always walked away from it because they seem unable to make any kind of compromise. So, I regret, I'm sad that international observers, and that includes Britain, but it also includes France, Germany, the United States, everybody overlooks this aspect of the Houthis, and they should not overlook it. Because in the end, the Houthis represent an ideology which, in my view, has to be defeated. And we cannot compromise with it. We have to defeat it. أثرت نقطة هامة جدا أستاذ همدان، أنهم متطرفون ولكنهم أيضا عنصريون متطرفون، خاصة بفكرة الحق الإلهي في الحكم لهم دون باقي اليمنيين. وما يرعبني أيضا هو القسوة المبالغ فيها التي يبدونها تجاه اليمنيين عموما، وخاصة ضد أبناء الطائفة الشافعية خصوصا. عندما كنت سفيرا في اليمن علمنا عن حوادث قاسية ومرعبة. مثلا في عدن، عندما كانوا متواجدين في عدن وضعوا قناصا على مبنى مواجه لأحد المستشفيات، وكان القناص يطلق النار على كل من يظهر من أي شباك من أو نوافذ المستشفى، سواء كان طبيبا أو ممرضة أو مريضا. هذه الوحشية في معاملة اليمنيين تؤكد نقطتك أنهم عنصريون وأنهم متطرفون في عنصريتهم. للأسف المراقبون الدوليون لا يفهمون اليمن جيدا، ولكن في المؤسسة التي يعمل فيها في مشروع مناهضة التطرف لديهم فهم واضح لهذا الأمر، ونكرر ونركز على هذه النقطة في جميع اللقاءات وفي التقارير. وأرى أن هذه النقطة بحد ذاتها كافية للاقتناع بأن الحوثي يجب أن يقمع من حيث المبدأ، وليس مجرد أنه يؤثر على الملاحة في البحر الأحمر. الإجابة على سؤالك الثاني، أقلق أيضا أنه
إذا هدأت الأمور بين إيران وإسرائيل وبين إيران والولايات المتحدة وحصل وقف إطلاق نار في غزة وقام الحوثي بإيقاف عملياته في البحر، فأخشى أننا سوف نعود بنفس المسار السابق والاستمرار في تجاهل هذه العنصرية والاستمرار في منحهم وضعا تفضيليا في الحوار اليمني. علينا جميعا شرح ذلك ومنع حدوثه. وهنا يحدث التناقض بين الوضع العملي وبين الأيديولوجية، لأن الحوثيين باختصار لن يتوقفوا، طبيعتهم هي الابتعاد والتهرب من السلام، لأنهم لا يريدون تقديم أي تنازلات من أي نوع. يؤسفني أن المراقبين الدوليين سواء في المملكة المتحدة الولايات المتحدة وحتى فرنسا وألمانيا الجميع على مدى الفترة الماضية يتجاوزون هذا الجانب المهم والخطير الذي طرحته. طيب أنا أشكر السفير و